kwigwatira nyumba kana ng'ondu. Reke tuthikiririe. Tukira username sako kiria ndĩtĩire mũno thabarĩ-inĩ ĩno nĩ haha tũkinyĩte gũkorwo atĩ twĩna wabici physical atĩ handũ members aitũ mangĩũka na tũcemanie nao, but apart from the physical office nĩ twa launch digital assets, nĩ kuga atĩ to nginya members aitũ moke wabici-inĩ gũcemania na ithuĩ. Twĩna mobile app, twĩna members portal, twĩna website na twĩna USSD nĩ ũndũ wa andũ arĩa matarĩ na smartphone. Nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũrathondeka thabarĩ itũ na customer ĩkorwo ĩ hũthũ mũno na ĩkorwo ĩ njega mũno makĩria. Kĩrĩa members aitũ ngũmerĩra nĩ atĩ purpose ĩyo twĩnayo ya gũkorwo tũgĩthondeka an all inclusive sacco nĩyo ngwenda makorwo metereire atĩ nĩ tũgũthondeka sacco handũ o mũndũ wothe araigua e mũciĩ na aiganĩire na mathĩna make me marore. Kaũndũ karĩa ingĩenda kwĩra eroreri aitũ na members aitũ kana mũndũ wothe ũngĩkorwo akĩigua kĩenda kũingĩra sacco, ngũmera atĩ sacco itũ username sacco nĩ tofauti mũno na sacco iria ingĩ ciothe na nĩ tũmakaribicĩte mũno moke tũkoranie hamwe. Nacio ciana nĩ ihinyĩrĩirio kũrũmbũiya aciari ao makĩria hĩndĩ ĩrĩa marĩ ũkũrũ-inĩ na kũmonia wendo handũ-inĩ ha kũmatiganĩria. Ritana rĩkĩtio hĩndĩ ya gũtuga andũ akũrũ mũciĩ-inĩ wa Thagana, mĩhang'o ĩrĩa ĩtabanĩtio nĩ arutwo thukuru-inĩ wa Multiple gũkũ nĩ Kagio kaunti ya kaunti ya Kirinyaga, gũkũ nao andũ akũrũ kuma mwena wa Kagio makĩra irio hamwe ya Comfort Homes. Mũthĩ wa mashujaa andũ matiganĩte nĩ maracokete mĩciĩ-inĩ gũtuga andũ akũrũ na kũmonia wendo makĩmakũngũĩra ta njamba. Mũciĩ-inĩ wa andũ akũrũ wa Thagana nĩkuo arutwo kuma thukuru wa mũthingi wa Multiple mwena wa Kagio marekinyĩtie njĩra ya gũthomithia arutwo bata wa kũrũmbũiya aciari ao. Kũrehe ciana citũ cia Multiple thĩinĩ wa program teno nĩ gũkũmateithia gũkorwo marĩ responsible, kũmenya ũhoro wa kũmenyerera aciari ao ona hĩndĩ ĩrĩa magakũra matuĩke andũ agima makorwo mena mawĩra nĩ makaririkanaga angĩkorwo nĩ monirio gũcerera acũcũ matarĩ andũ ao nĩ makamenyerera aciari arĩa magakorwo marĩ ao. Harĩ ciana ici nĩ ngerekano njega mũno ona kũrĩ mũingĩ atĩ ona kũririkana aciari aitũ tondũ nĩo mashujaa maitũ ma mbere. Namba nene ya aciari aya makoretwo matiganĩirio nĩ ciana ciao makĩgerera ihinda iritũ, ĩndĩ gĩko gĩkĩ nĩ kĩnyitĩte itemi harĩ kũmonia wendo. Hao macũcũ maya maitũ matingiuga atĩ matingĩaga mathĩna mena thĩna ta wa mĩrimũ, thĩna wa kwaga kĩndũ gĩa kũmahe no ũcio ti thĩna mũnene tondũ akristiano aitũ andũ aitũ ona mũingĩ a wendi mwega nĩ mokaga gũtũrehera kanyamũ, ona cukuru toyũ woka kũmacerera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mamarehera o kanyamũ kangĩ matindĩka ta kiumia kĩmwe ciumia igĩrĩ ũguo. Nakuo mwena wa Kagio, kambuni ya Comfort Homes ĩtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wayo Kariuki wa Juria maracokete na mĩciĩ gũtuga andũ akũrũ na irio hamwe na mĩrĩngĩti ĩrĩ ta njĩra ya kũmakũngũĩra. Tondũ nĩ twendaga ku encourage andũ macoke na mĩciĩ mahote kũririkana aciari, tondũ rĩrĩa mũciari mũhũnu kana akomete wega mũciari ũcio nĩ erũrũkaga kĩrathimo na tũtingĩenda bũrũri ũyũ ũtuĩke atĩ no ũnyitwo nĩ kĩrumi nĩ ũndũ wa gũtuĩka atĩ nĩ twathire Nairobi tũkĩriganĩrwo nĩ aciari. Twathi kũrĩa twagĩa mĩaramano Ngai atũrathima-rĩ tũtikanariganĩrwo ona twagĩa mbeca ona ma estate tũtikanariganĩrwo nĩ gũcoka na mũciĩ kũrĩa aciari aitũ tũka tũmatuge na kanyamũ kanini na ithuĩ kĩrathimo gĩa aciari tũkegwatĩra. Aciari arĩa maramũkĩrire ũteithio ũyũ nĩ matũngĩrĩtie kambuni ĩno ĩndĩ magĩikia rĩtana kũrĩ ciana iria ciagacĩra makĩmoria gũcokaga mĩciĩ kũrora aciari ao. Kĩrĩa ngĩcokia ngatho ona ndiũĩ ingĩkiuga atĩa ndĩroiga mũndũ ũyũ etagwo Kariuki Ngai aromũrathima amwe na rũciaro rwake na nĩgetha thiĩ na mbere na gũtungata rũrĩrĩ rwitũ. Nĩ thengiũ mũno
ni undu umuthi ngurara toro munene muno na njuge Kariuki arathimo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩro. Tuthie Gatundu kuria andu akuru kuma itura-inĩ ria Ikuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya mũhuro no gũkaya marakaya kumana na gũcoithĩrio gwa kĩgĩna kĩa andũ akũrũ na mũtaratara mwerũ wa ũrigiti wa SHA gũkorwo ũgũmĩirwo nĩ mĩhĩnga. Andũ acio akũrũ mararagia na andĩki a mohoro thutha wa gũtugwo na gĩa kũrĩa mũthĩ wa gũkũngũĩra Mashujaa, rĩu makĩũria thirikari kũmũrĩka werũ ũheani wa kĩgĩna kĩao na kũgacĩrithia ũheani wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ. Mathiũ Ndung'u na riboti ĩno. Nĩ mĩhang'o ya kũruga na kũrĩanĩra na andũ akũrũ itũra-inĩ rĩa Ikuma mwena wa Gatundu ya mũhuro, mũthĩ ũrĩa matũmĩrĩte kwĩririkania kwĩhotha kwao harĩ gwaka na gũkũria bũrũri wao wa Kenya. Ĩndĩ ona thengia metungumania ma gũtungata bũrũri wao, akũrũ aya marauga thirikari nĩ mahutatĩire na kũmatiga irima-inĩ rĩa wagi wa motungata ma bata ta ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu niĩ taniĩ ndĩ mũrwaru nĩ nyuaga ndawa, ndĩna mũtumia ũcio wa mĩaka 100 rĩa 21 na mũthuri wakuire 1985 na nĩ njikaraga nake na ciana ciake. Ũguo nĩ tũngĩenda thirikari ĩkinyũkie ikinya rĩngĩ ĩteithĩrĩrie andũ aya akũrũ tondũ nĩ arwaru na ciana ciao itirĩ na hinya na ina wendo. Mongerere kĩgĩna gĩkĩ na gĩkinyage hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru tondũ nĩ maranyamarĩka mũno. Akũrũ aya makiuga kumana na ũtungata wa thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmacokeria guoko na njĩra ya gũtigĩrĩra kĩgĩna kĩao gĩtinacererwo ta ũrĩa gũkoretwo gũgĩthiĩ na mbere. Tukirwara pressure, tukirwara arthritis, tukirwara ona angĩ marwarĩte cancer, ona angĩ nĩ arwaru maitho maikaraga nyũmba. Tarĩu he mũtumia wĩitũra ũtonaga na no endo aririkanwo mũno. Ndĩ pressure na nĩ hũraga ngoro nĩ ũndũ wa kũhũma na nĩ ngatĩte SHA na ndathiĩ ndithondekagwo SHA njĩragwo no ndĩhire na no ngũrire ndawa. Gakiuga atĩrĩ mũtongoria witũ William Ruto ko tangĩtĩkĩra atumia arĩa akũrũ ũkĩmongerere tũthendi makene mathiĩ kũrĩa thibitarĩ magakĩgũra ndawa na magagĩthondekwo. Ũndũ wagĩthiĩ ũkerwo gũtirĩ ndawa thiĩ ũkagũre, na twathiĩ kũgũra rĩ tũtirahota kũgũra. Mũtongoria wa bũrũri nĩ ndakũria na gĩtĩo ũrore andũ akũrũ na rĩu uge maheo SHA ya tũhũ mathondekwo tondũ mekũninwo nĩ mĩrimũ, cukari, pressure, arthritis na matingĩona mbia cia kũgũra ndawa megũkuĩra nyũmba. Rĩu we nĩwe nao ũmateithie kana ũreke makuĩre nyũmba. Marian Wanjiru kuma kambuni-inĩ ya New Pale arĩa matugĩte akũrũ aya akĩnyitanĩra na ũkũria thirikari gwĩcũrania kĩrĩ ũhoro wĩgiĩ akũrũ bũrũri-inĩ. Atumia aingĩ gũkũ nĩ akũrũ na nĩ mahinyĩrĩirio mũno na mbia ciao cia ũkũrũ-inĩ itirauma ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ, na ingĩ ao nginya twaranĩria nao hĩndĩ ĩrĩa tũrehire mũtu nĩ mekugaga atĩ angĩkorwo thirikari no ĩmaigue ĩkamaririkanaga ona gwakorwo no ta hĩndĩ ya thigũkũ ĩkamarehera kĩndũ makarĩa, mbia ciao ikauma tene na makĩrorwo nginya ndwari tondũ gũkũ atumia aingĩ arĩa akũrũ gũkũ nĩ arwaru, amwe nĩ arthritis, arĩa angĩ mena cukari, ũgakora matirutaga mawĩra maikaraga o mĩciĩ, amwe mangĩaga ciana cia kũmateithia, amwe nĩ mahinyĩrĩrĩkaga mũno. Akũrũ aya mathiĩte na mbere na kwĩhoka nĩ gũgũcenjia, makĩũria mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũhingia ciĩranĩro ciake kũrĩ Akenya nĩguo mĩtũrĩre yao ĩhũthe. Twagũthurire no gĩtwĩrĩra ciĩranĩro nene mũno atĩ nĩ ũrĩkoragwo ũgĩtũrora mathibitarĩ-inĩ, ciana citũ cukuru, gĩthomo, ũciumu nĩ yathũkire na njohi nĩ yaninire mĩciĩ. Ciana citũ nĩ cianinirwo nĩ njohi iria irĩ rũrwa rũciũ rwitũ. Andũ akwa matirĩ handũ ngoragwo njikarĩte ndĩrĩ o nyiki, nĩ kũheoheagwo tũirio. Ona ndĩna gatirima, nyitĩte gatirima atĩa, nyitĩte ũguo ndingĩhota gũthiĩ nako. Ũguo nĩ ndakũhoya ũtũteithie mũno na ũtũiguĩre tha na ũndũ macani tene twathondekaga tũgathiĩ kũrĩa nyama no ũmũthĩ nĩ mathirire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Tucokie kaunti ya Kirinyaga kũrĩa gĩkĩro kĩa ũnyui wa njohi ngananie hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia itũra-inĩ rĩa Kangai kaunti Kirinyaga nĩ ũcoka
thabarĩ-inĩ itiganĩte cia ũkũria. Ũũ nĩ kũringana na MCA Njirũ Wabu ũrĩa ũrehete hamwe mbeũ njĩthĩ na kwambĩrĩria mathako ma kũmateithĩrĩria gwĩkũria kuma ũkombo-inĩ ũyũ. Gũkũ nake mũtongoria wa Rĩngĩ Benson Ngahũ akiuga ta mbunge ya Kirinyaga nĩmerutĩire gũkũria mbeũ njĩthĩ. Itũra rĩa Kangai imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ rĩmwe rĩa matũra marĩa managũmĩrwo nĩ wongereku wa ciĩko cia ũnyui wa njohi ngananie hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na gũthũkia mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ. Na nĩguo kũmakũra ũkombo-inĩ ũyũ, MCA wa mwena ũyũ Njirũ Wabu nĩ amarehete hamwe na njĩra ya mathako. O Sunday nĩtũkoretwo twĩna mũbira, koguo nĩ ngoretwo ngĩnyita anake ngamarete kĩbaro ngamaruta maũndũ-inĩ marĩa moru anake makoragwo namo na macemanagia namo ta magũthiĩ kũnyua njobi, kũhũthĩra ndawa cia kũrebia na kũthiĩ thĩinĩ wa mawaganu mangĩ ngũrani. Rigi ĩno ke njuge nĩ ĩteithĩtie anake tondũ Sunday ciothe kĩbaro gĩkĩ gĩkoretwo kĩũrĩte. O Sunday anake moragia gũgakia moke meonere mũbira. Ihinda-inĩ o rĩu Wabu akĩgathĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria kinyanĩirie wadi-inĩ ĩno ĩrĩa hau kabere ĩratiganĩirio. Gũthondeka barabara, magũkũria itũra, kũbingũra barabara iria itarĩ ciabingũrwa, gũ-create access kũrĩa gũtarĩ gwakorwo na barabara, kuma rĩrĩa wĩyathi wabeanirwo thĩinĩ wa Kangai. Nĩtũbotete gwĩkĩra mũrika mwizi matũra ngũrani kũrĩa gũtarĩ ndaraca ta kũrĩa gwa Kĩrũndo, kũrĩa Kĩbukũre nĩtũbotete ona kuo gũthondeka ndaraca na gũgakorwo gwĩ kwega na wananchi magakorwo magĩkena. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa Rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Benson Ngahũ akĩgathĩria mĩhang'o ĩno ya kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ, augĩte namba nene yao nĩ mahotete gũtiganĩria mĩtugo ĩtagĩrĩire. Tũkoretwo thĩinĩ wa Kirinyaga county tũkĩ-support heo na pia tukihurana na uhoro wa njohi cia ibango kana ndawa cia kũrebia. Neno nĩyo njĩra ĩmwe ona tũngĩenda thirikari yoe ya kũnina uhoro wa ũrebi, nĩ tondũ tiga andũ arĩa marathaka ona arĩa mokaga kwĩrorera nĩtũmakipaga mbice magakorwo matingĩthiĩ ũhoro-inĩ wa ũrebi. Koguo nĩ mĩthako ĩkoretwo tũgĩteithĩtie mũno gũkũ Kirinyaga ũhoro-inĩ wa kũpunguza urevi kana uhoro wa njohi cia kũrebia kana ndawa cia kũrebia. Ngahũ nĩeranĩire wĩrutĩri wa mbunge ya Kirinyaga harĩ gwĩkĩrĩra maũndũ-inĩ megiĩ mbeũ njĩthĩ nĩguo makorwo marĩ na ũndũ wa gwĩka. Mbunge itũ ya Kirinyaga na thirikari itũ ya Kirinyaga tũtongoretio nĩ gavana itũ Anne Mũmboigũrũ nĩtwĩkĩraga budget, o mheshimiwa nĩekĩraga budget thĩinĩ wa ward yake nĩ ũndũ wa gũsupport mathako. Koguo nĩtũgũthiĩ na mbere gũsupport mathako o ward ciothe cia Kirinyaga county. Mbeũ njĩthĩ aya magĩkenerera mĩhang'o ĩno nĩmorĩtie atongoria kuoya mũhiano ũyũ na mamateithĩrĩrie nĩguo mũtũrĩre wao ũgacĩre. Atongoria gũtũhe kahinda kega tũgatuĩka ma gũthaka, tũgatuĩka ma gwĩkũria. Rĩu tũrahoya mũtongoria atuĩke wa gũthianĩra ithuĩ ũguo tũrakũria na koguo nĩtũgũtũkonereire. Game ya mbere yuma ya ladies arĩa thĩinĩ wa Kangai nĩtũkoragwo na timu igĩrĩ cia ladies na nĩmo mabingũrire kĩbaro mũthenya wa ũmũthĩ. Marĩkia twagĩa namba 3 and 4 namo mathaka. No mũbira ũrĩa ũkiuma mwega mũno thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa juniors ma under 13 arĩa monania mũbira wa kiwango kĩa igũrũ ũtarĩ woneka thĩinĩ wa wondi ĩno ya Kangai. Mathako maya makorwo magĩkĩka o wondi o yothe nĩgetha tarĩu ciana citũ ci holiday cikona kũndũ gwa hĩndĩ ya mbeũ njĩthĩ aya nĩmamũkĩrĩte mĩbira, iratũ hamwe na uniform kuma kũrĩ MCA Njirũ Wabu. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kangai imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wainaina wa Kĩarie. Tũthiĩ Embu na mũthenya wa ira mwena wa Embu ũrarĩ mũthĩ wa gũthimana hinya wa kĩũteti wĩgiĩ ithurano nini cia Mbeere North. Akĩaria hĩndĩ ya mambura macio thukuru-inĩ wa Chicago, gavana wa Embu Cecily Mbarire nĩaroririe mũingĩ gũkeyumĩria na njĩra nene na gũthura Leonard Muthende, akiuga nĩwe ũrĩ na ũhoti wa gũtungatĩra gĩcigo kĩu. Uguo kũrugarĩ wa gĩũteti gĩturwa-inĩ kĩa ũmbunge wa Mbeere North ũthiĩte na mbere na kwambatĩrĩra
Guo kithurano kinini kiria gitanyiritwo gikika tariki 27 mweri turoretwo wa 11 kirakubiriria atongoria mwena wa thirikari no mathite na mbere na kwiguithia mwingi wa gicigo giki gwikiria kura muvuraniri wa kiama kia UDA Leonard Muthende. Gavana wa Embu Cecily Mbarire na uria neke mwikariri giti wa kiama kiwa giosa mwekesera riri yake mwena wa Siakago kuvurira ndeve Muthende kimugweta ta muvuraniri uria wina kioneki gia kuthiria mathina maria magomerete ekari mwena ucio. Kesho ni nani? Wiki ijayo ni nani? Mwezi ujao ni nani? 27th of November ni nani? Hebu nione kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Asante sana. Mbarire akigweta kithurano gikire kigerero kwi mwingi wa mbere North kiria mavetere kuthura mutongoria uria ukanyitanira na President William Ruto kureta uthii wa na mbere mwena ucio guko kioreta kuthura mutongoria uregani no kuthararia tavarira cia varavara na mai iria thirikari irathi na mbere na kuthondeka giciore mbunge giki kavinda rigaka. Na ndiremo ya kuonia munene wa bururi mwinake ni kumuthurira MP wa kiama giake. Tondu mwamuthurira MP wa kiama giake, number 1 no kwigwa mwithirikarire nake na nitukavota guka nake kureta maendeleo akimucokeria ngatho. Ni nenda kumuria atiriri ni mukunyitirira Leo wa Muthende, ni mukunyitirira bau ni komore na ni mukumbitikiria njoke kwi munene ni mwirenda kainaine ati giti kia mbere no thikirathi thirikarire. Mwenare wake County Commissioner Jacob Bor agikerete na ria campaign cia mbere North iria igusiriritie avuraniri ana gutwarithwo na mbere na njira ina thayo vende na vuvu wa kithurano kiu. Kisha kwamba wakati watu viongozi wanafanya campaigns, wakati unatafuta kura, because ni haki ya kiongozi kutembea atafute kura aongee na wananchi. Sisi tunahakikisha kwamba tumeprovide security, na hiyo security hatuwezi peana tu kama ni kitu inatoka kwa mfuko inapeana mtu. Security inaanza na sisi huko mashinani. Vile sisi wenyewe tutakuwa tunajiweka wakati kampeni zinaendelea. Vanduri va Kameme TV ne mwena wa Siakago country ya Embu ni Beta Dennis Fundi. Ni gatho ya Embu. Tugithie na mbere ruhonge rwa kurunga mitugo rwa njera ni ruhariirie kigomano gya thikũ 3 niguo guthurima maundu maria makinyaniirio megie utungata wa oho njera-ini. Kigomano giki kihinguritwo ni Minister wa ugitiri wa bũrũri Soipan Tuya uria ugite thirikari iri mihango-ini ya gutigirira ruhonge ruru ni rwakinyanĩria maundu kwitukira teknoloji ya kĩrĩu na ningĩ gutigira ihoto cia oho itiragararwo rĩrĩa maratungatĩra kĩoho njera-ini. Reke tuthie mwena ucio tuthikiririe. Of these, more than 30% are awaiting trial, and 2/3 will return to society within 5 years. Yet, despite vast investments, recidivism rates remain high, sometimes exceeding 50%. These figures reflect a deeper reality that correctional management is not merely about containment, it is a complex, multifaceted continuum stretching from humane custodial care to meaningful reintegration into society. This is why the theme of this year's Correctional Service Week, which is efficient service delivery for the common good, is both timely and compelling. It reminds us of our collective responsibility as a nation and as a global community to synergize our efforts for the betterment of society. Ladies and gentlemen, correctional work is one of the most challenging yet noble professions of public service. It demands a rare combination of discipline, compassion, and moral courage. It also demands the courage to rethink outdated methods and to embrace evidence-based practices that deliver real
human-centered outcomes. Across the world, a new correctional paradigm is emerging, one that is professional, humane, and reformative. The International Corrections and Prisons Association, ICPA, reminds us that such corrections are the foundation of safer, healthier, and more just societies. Countries like Norway, Canada, and Singapore are proving that when correctional facilities focus on education, rehabilitation, and reintegration, recidivism drops, public trust increases, and justice becomes restorative rather than purely retributive. Here in Kenya, we are steadily embracing this progressive shift. The State Department for Correctional Services is leading the way, championing a new culture built on rehabilitation, community service, and human dignity. We are witnessing steady progress through reintegration programs, vocational training, offender aftercare service, and digital innovations that strengthen case management and record systems. These efforts are the building blocks of a modern, efficient, and people-centered correctional service. And I am really happy to hear of the reforms that are centered on these aspects of correctional service, including ensuring that great prominence is given to probation and aftercare services department within the ministry. As Cabinet Secretary, both myself and on behalf of my colleague, I take immense pride in the men and women who serve in our correctional services. Each day, they undertake one of the most intricate tasks in public service, balancing security, rehabilitation, and social welfare, all under one roof. This work demands not just firmness, but deep empathy. Efficiency in corrections goes beyond infrastructure or statistics. It is about outcomes, reducing crime through rehabilitation, preventing reoffending through skills and education, and fostering cohesion through community reintegration. It is also about designing spaces that restore, not dehumanize. Studies by ICPA confirm that humane environments, which are clean, well-designed, and psychologically supportive, lower tensions, reduce violence, and curb reoffending. Indeed, the architecture of our prisons can be the architecture of hope. That is why the government, through the Ministry of Interior and National Administration, is committed to modernizing correctional facility design, creating environments that promote learning, mental wellness, and vocational growth. The Kenya Kwanza administration, led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto, continues to invest in our correctional personnel because efficient service delivery starts with a well-supported workforce. Correctional officers serve not just as custodians, but also as teachers, counselors, mentors, and peacekeepers, all in one. We will Mwena ucio tuthie migonda-ini o ringi kuri arimi a indo itiganite o hamwe na onjoria angi ni moritio kuhimbiria wendia wa indo kugerera nenda cia kiriu niguo kumahotithia kwandandura thoko yao. Mĩario ĩno yarĩtio hĩndĩ ya gĩikaro gatagatĩ ka onjoria arĩmi na ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Farmbid ĩrĩa horeire ndebe ũhũthĩri wa nenda gũcaria thoko ta njĩra ĩrĩa hũthũ mũno makĩria ya kwĩmathĩra umithio. Uthiriria tukiona kwari na gap gatagati ka murimi na haria endagiria indo ciake ugakora murimi akiendia indo ciake donaga value ya indo ciake
tondu maita maingi indo cia mbeca ciuragira kuri broker mundu akona handu ha kwendia na bei ya guteri ni kaba hihi aigite mucii ithukire kuo kana arie okire arihota kuria kiu kingi akaiga nikio tuokire na Farmbid Africa tugiuka na platform iria murimi no aigire tukamuingiria platform ni tukamuthondekera kindu twitaga nduka ya mtandao agaikira indo ciake iria endagia na bei iria ye mwenyewe angienda kwendia na bado nduka-ini iyo angienda kuhurirwo thimu yo thia kurie no ndiukaga kuri ithui no platform tumaheaga ya kwendia na kugura turateithiriria andu kwiyandika mawira handu ha kweheria notion iyo ya ati mundu no nginya andikwo wira niguo ahote kutura maica mega kugerera Farmbid wina tuindo twa kurendia no matter how tunini tungikorwo no tumatumbi hi wina tutireta tutano watwikira haria Farmbid ni ukuona aguri makugurire na wendia tratira ithano rucio kendia ithathatu hindi iyo ingi wendia inyanya koguo ithwe umuhimu witu to emphasize mainly on andu kwiyandika tutige gutegemeera muno kwandikwo mawira thiri nene na the weapon iria winayo ya gukuruta kombo-ini ucio wa wagi wa wira ni kindu ta thimu yo yaku ungikorwo hihi wi kwanyu mucii uikaraga wina handu hanini ona ungihota gukurio no ko ni kindu ta tuthukuma kana yakwa hari thirikari ni to support no tuhoe thirikari itu support hari maundu maya ma kuturehera na forums cia gututhomithia maundu ma mitandao makiria tondu ti andu aingi me ugi ucio ni gukora mundu na thimu no ndari na ugi ucio wa thimu ino ingindeithia atia kuona wira. Aya, tuikirie ikereka haria mbere no ni gucokeria na mangi maingi thiini wa ikereka ria keri ria gikunjo gitu kia mohoro gitau. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Hwaine waku ukiria kwagirira ona makiria. Werorere tabarĩra ya Hũmuka. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Thaa 11 nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Tukiaranĩria na ataramu, Ndeto Shanaloko na Ndereti Mwaki ciĩgiĩ kũgacĩrithia mũtũrĩre waku. When you lose hope, uteaga kĩrĩgĩrĩro. No njohi na nyama na imwe nĩ tũramwĩra rĩngĩ nyama ndune nyingĩ ti njega. Nĩ ũrĩ wona mwanake wa kanitha ũrenda kũhikia mũirĩtu. Have you ever seen that? Erutanagĩria mũno kũ make sure mũirĩtu ũcio every time hell wĩha. Nĩwagũagũire na nĩguo warĩro wanyonagia wendo mũingĩ ngaigua ta ingĩgũrũka. Wanyonagia wendo switi ngaigua ta ingĩgũrũka. Hũmuka hatarĩ ũndũ ta nganja nĩ gũcanjamũra hwaĩ-inĩ waku. Mũthenya ũkĩinĩkĩrĩra Hũmuka na Nonsizi wa Ng'ethe o mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 11 nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV, twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nani ho rĩngĩ nĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa mohoro gĩtau. Mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa President David Maraga nĩ okĩrĩire President William Ruto kumana na itua rĩake rĩa kũhĩtũkia mawatho merũ kiumia kĩhĩtũku marĩa makuruhanĩtio na wagarari
Kenya. Umwe wa mawatho maria mokireirwo ni hamwe na watho mweru wa huthiri wa nenda cia kiriu udumwe na watho wa gwitikiria wendia wa honge cia thirikari. Reke tuthikiririe mierio ya Maraga. We stand here today as Kenyans who are deeply concerned about the trajectory that our country is taking. A trajectory that is a mockery of the ideals that Right Honorable Raila Odinga fought for. A mockery of the 2010 Constitution that we collectively fought to have and swore to protect and implement. Fellow Kenyans, at exactly the same time that the nation was grappling with the news of the demise of Right Honorable Odinga, President Ruto was in State House signing into law not one, but 8 bills, some of which are quite draconian. What a shame that the president can be doing that when the rest of the country is mourning. The bills include the Computer Misuse and the Cybercrimes Amendment Act, the Privatization Act, the Land Amendment Act, the National Land Commission Amendment Act, the Wildlife Conservation and Management Amendment Act, the National Police Service Amendment Act, the Air Passenger Service Charge Amendment Act, and the Virtual Assets Service Provider. Boldly, and our sovereignty. Today, we will focus on 2 of these acts and amendments touching on our freedoms and sovereignty. For what is a nation without its sovereign assets and its freedoms? First, the amendments to the Computer Misuse and Cybercrimes Act, in essence, seek to control and crush political dissent and protests in the guise of expanding protections from cybercriminals. It is not lost to us that in June 2024, when Kenyan youth rose up against the finance bill, President Ruto labeled them criminals and terrorists. The addition of Section 6JA to the Computer Misuse and the Cybercrimes Act gives the National Computer Cybercrimes Coordination Committee unconstitutional powers to issue directives to render a website or an app inaccessible for promoting, amongst other things, illegal activities. Committee blog, mobile app, Facebook, X, TikTok, YouTube, or Instagram accounts for allegedly promoting illegal activities. This expansion of the powers glaringly lacks provisions for sufficient judicial oversight. This is a direct affront to the rights to fair administration action and fair hearing enshrined in Articles 47 and 50 of our Constitution.
It makes this committee the investigator, prosecutor, and the judge, or final arbiter and overlord on the exercise of our celebrated freedoms of speech and media as provided for in Articles 33 and 34 of our Constitution. It is also worth noting that there was limited public participation in the passage of the bills, with only 3 written memoranda, with all signatories opposed to the amendments. Unsurprisingly, a majority of the MPs yet again ignored those views that they received, even from the relevant ministry. And the President followed suit with signing the amendments into law. These amendments are unconstitutional. They are null and void. And this confirms my assertion that President Ruto has lost legitimacy to continue to lead our beloved country. A president who does not have any regard for the constitution under which he governs has no legitimacy to continue this country. We shall not allow the freedoms and the rights of free speech, media, fair hearing, and fair administrative action to be. Mushirithania munene wa tene David Kenani Maraga agitetera mawatho maria president eriga gwikira kirore ari hamwe na watho wa gwikirira mihaka huthiri wa nenda kurigana na kiria kiracabithio nenda-ini. Riboti iyo ni kumia maria mekurumirira mwandiki Batarua Mwangi hari mwena ucio. Tugithii na mbere, arimi a ng'ombe cia iria Githunguri kaunti ya Kiambu ni mathiete na mbere na gukayane kumana na thogora wa iguru wa irio cia mahiu uria magomeire kuona ni marathie hathara nene. Makiaria hindi ya mucemanio wa kuhinga mwaka kiharo-ini gia Githunguri ni moritie thirikari kugwithia garama ya iguru ya irio cia mahiu na oho gutigirira iria rikuo kana ria ririkuo ni riakinyaniria ikiro iria ciagiriire ta uria mwandiki witu Jao wa Kinothia aratariria. Ni makaya ma arimi a iria kuma gicigo mbunge gia Githunguri kaunti-ini ya Kiambu hindi ya mucemanio wa kuhinga mwaka wao kiharo-ini gia kuringana na arimi acio twikite nene hari sekta iyo na uguo aingi magakorwo magitara hathara handu ha baita. Iria ria thi market-ini ri ni murero iria ni riega ni muragurirwo iria no ukarora murihere wa iria murarihwo iria na ciringi 49 no irio ciongererwo irio ni ikuongererwo no iria ritirongererwo mugathi meri 5 kana mwaka irio mukendegerio goro no iria mutirongere muongererwo iria muongererwo thumuni no irio rongererwo na ciringi 10 iguru he gunia. Ng'ombe iraria 75% wewe ukatigirwo 4% na ni urenda urihe muruti wa wira faida itu ikiriha tigari tuikarire haha ni undu wa ng'ombe iyo tukorwo twi wira-ini wayo igukorwo ukimaintain ri ugucia no uteithike ndungiteithika ng'ombe tumeigite iri purpose ya muciĩ uriku ithu tugunikaga na thumu na karia karia turanyua na gacau no mathagu macio mangi it is zero rate. Ningĩ nĩ mahithũrĩtie ũrĩa irio iria irĩ thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ cia mahiũ nyingĩ itikinyanĩirie ikĩro cia wagĩrĩru ũndũ ũrĩa ningĩ ũmahatĩrĩirie mũno makĩria. Irio icio nĩ mũkũgũra kambuni ũgĩthiĩ gũtũmĩra irio wakoraga irio ina nginya ndigi no ikĩhetũka rĩa nginya KEBS nĩ hũrire mũhũri na ti quality ĩrĩa yagĩrĩire nĩ magĩrĩirwo gũtũrorera quality tondũ tũkũreherwo irio itarĩ na quality ĩrĩa yagĩrĩire. Mweri wa mbere irio cioka ing'eni nĩ njega no mweri wa kerĩ quality ĩgakorwo ĩ thĩ. Koguo nĩ hekwenda haro ona thirikari ĩkĩrorwo mũrutĩ ngĩrĩa ũhoro wa kambuni cia irio tũrerwo irio KEBS ĩkĩhora mũhũri-rĩ marahora kĩndũ marorete tondũ mũkũreherwo ngũnia cia mbere mweri wa mbere. Mũtongoria tondũ nĩ twandĩkĩte wĩra rĩ tũtũmahete wĩra witũ rĩ magarie gũtũrora mwena wĩgiĩ irio tondũ ithuĩ tũkoragwo ta twĩ nduma-inĩ na rĩrĩa matwara irio thitorĩ thitio matitwaragĩra na thito icio matige gũtwara makore
matware Macy Jam ĩrĩa original tondũ matitwaraga Macy Jam ĩrĩa original tuthia kuoya makore. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ya arĩmi a iria Gĩthũngũri John Ndisho nĩekĩrĩte ndeto ĩyo mũkonde atĩ thĩna ũcio nĩ ũcũngĩrĩirie arĩmi ao kũnyihia iria rĩrĩa makoretwo makĩrĩma na makĩria ma lita mirioni 1 mwaka-inĩ ũcio. Gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩkĩtio ũguo nĩ atĩ kũrĩ arĩmi amwe itũ rĩngĩ magĩtigĩte kũrĩma na twathuthuria tũkona nĩ thogora wa irio rĩngĩ ũthiĩte na igũrũ makaremwo nĩ kũhe ng'ombe irio ũrĩa kwagĩrĩire na ng'ombe ngiumwo irio ũrĩa kwagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũkĩmacũngĩrĩria gũkaĩra thirikari nĩguo kũmũrĩka narua na mĩtũkĩ nĩguo gũthara arĩmi a iria matanahinga ciugo ciao. Mahuti mena goro, irio cina goro, meka mathabu ũkona ũrona ciro we wĩ ngombo ya ng'ombe. Nĩ twerwo Tanzania nĩ mahingĩte raw materials ciao matiratwenderia. At the same time na Uganda arĩa maratwenderia makongerera ciao. Koguo mũrĩmi atigĩtwo in the sea of darkness. Hatirĩ na solution ĩrĩa ĩroka. No tũrie kũngĩkorwo thirikari no ĩhote ĩtũteithĩrĩrie ũrĩa tũngĩona raw materials cia gũthondeka irio cia ng'ombe. No tũteithĩke mũno. No na gũkĩrĩ ũguo Ndisho nĩahithũrĩtie atĩ thothaitĩ ĩyo nĩmambĩkĩte mĩhang'o mĩrũmu ya kwandandũra thoko ya iria rĩa arĩmi yao gũkũ bũrũri-inĩ ona nginyagia nja wa itoka cia Kenya itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũrĩmi wa ng'ombe cia iria Gĩthũngũri. No tũhoe thirikari yethe mbinu na nĩ njũĩ nĩ twarĩtie mũno na andũ a thirikari tũkamahoya matũrorere policies iria cirahutia ũthondeki wa irio marute magoti mamwe na indo-inĩ icio getha finally mũndũ wa gũthondeka irio akahota kwenderia mũrĩmi irio na thogora wĩ thĩ. Hau no hateithie mũno no hateithie mũno. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Atiri ũndũ tagaja mũrĩmi nĩ agĩbatiĩ gũkorwo akĩrorwo nĩ ngatho mũno Njaũ ya Kĩnuthia. Kanjũ ya Governors nĩ orotete Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale kumana na mathĩna marĩa magomeire sekta ĩno, makiuga ena rũng'athio na ndarenda kwaranĩria na anyiti itemi sekta-inĩ ĩno. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ Mutahi Kahiga nĩ orĩtie thirikari yũke na mũtaratara wa kũrũmbũiya aruti wĩra arĩa marĩ rungu rwa UHC nĩguo gwĩkanĩrĩra ngirimiti ya mĩcara yao kwa ihinda rĩa mĩaka 3, mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru na mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya Clinical Officers Peterson Wachira. If we stop politicizing that matter, we would have solved it 3 years ago. But every other time we move, number one, we have a chance of high turnover of CSs in that ministry. Even before you have agreed with one, we are now in our third one, who is also becoming a bully. And we must say this, because this is a new expenditure, we want a conditional grant that will ensure, number one, these UHC staff for the next 2 or 3 years are assured of their salaries in the way they are, the SRC, because allowing them to just walk away and you are told to go to counties, there's going to be a challenge. The need to caution county government employees from losing their cover due to delayed exchequer disbursements. Negotiations on this matter are ongoing at high-level intergovernmental forums. From COG, our directive has also been very clear that every county must endeavor to provide over and above SHA medical insurance for all employees and yourselves. Tutaweza kuhakikisha ya kwamba wanatekeleza ile career guideline. Na hii career guideline ni kitu cha muhimu sana ambayo itaweza kuwafaidi sana maafisa tabibu, kwa kuwa ndio inakuelekeza unaingilia kazi wapi, ukisoma unafikia kiwango gani na kupandishwa ngazi. Na pia itaweza kuhakikisha ya kwamba maafisa tabibu wengi wanarudi shule. We discussed about our UHC colleagues, and after that we have seen that at least their salary has been moved as per the SRC guidelines. However, as you have promised, we are still waiting for their transition to the counties
And you have assured us that you will follow up that together with the ministry and your colleagues in the Council of Governors. These people have been working for the last almost 6 years. They are entitled to a gratuity that must be paid. If we have to address fair labor practices, they must be paid. But what the whole idea is that someone is trying to offload them so that they can go and will have no basis of claiming what they are rightfully supposed to be paid. Gratuity is paid by the one who pays the salary. Riboti iyo ya kurubu ya marigitari aria mari rungu rwa UHC ni otogotire nayo gikujo gitu kia mohoro gitao ni gatho kuri we unyitanire nani okumaria cihandire thaa mugwanja mohoro mangi ni wona cihanda thaa imwe hwaini na thaa ithatu no nginyagia hindi iyo reke twirigane. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Nĩ mũciĩ wa ndia citanyiheire inya iria citamburũkĩte na kũhumbĩra kĩrĩma kĩa Mount Kenya, kĩrĩa nĩ gĩa kerĩ na ũraihu wa mita 599 thutha wa kĩrĩma gĩa Kilimanjaro. Ndia ici citongoretio nĩ iria rĩrĩ rĩũĩkaine ta Ellis rĩrĩa rĩ kilomita citanyiheire 3,500 igũrũ. Iria ingĩ nĩ hamwe na Alice, Michelson na Rutundu, na nĩ kĩhumo kĩa maĩ marĩa manjũrũrũkaga na gũthondeka njũĩ citiganĩte ta Tana na Ewasonyiro. Maĩ ma njũĩ ici nĩ kĩguni kũrĩ nyamũ cia gĩthaka, mahiũ na andũ matanyiheire milioni 2 na ningĩ nĩ mahũthĩkaga ũthondeki-inĩ wa thitima. No ũtheru na wagĩrĩru wa maĩ maya nĩ wĩkĩrĩirwo nganja thutha wa ũhotekeku wamo gũkorwo matukanĩte na thumu wa mabati ma kũgita nyũmba moĩkaine ta asbestos. Ndio maana zilitoleangwa, tunajua ndizo zinaletanga kansa sana, kwa hiyo dust ni mbaya sana. Kũhithũria kĩhumo kĩa asbestos ici mũtitũ-inĩ na rũriĩ-inĩ rwa nyamũ rwa gĩthaka rwa Mount Kenya, ceceni ya Kameme TV nĩ ĩtabanĩtie ũthuthuria kũrĩa ĩcemanĩte na mũruti wĩra ũmwe wa mũkawa rũriĩ-inĩ rũrũ, ũrĩa ũhithũrĩte asbestos ici macirutire mũkawa-inĩ wa agendi ũrĩa na hau kabere woĩkaine ta Mount Kenya Bandas mwena wa Chogoria. Ukiona hata sisi venye tulikuwa tunahamisha hapa tuko tunajua. Bosi akapata tumehamisha hapa tukaipeleka hapo. Hiyo kuitoa hapa, hiyo kwanza kuimove ni very dangerous. Ongerere mũkawa ũyũ wakoragwo rungu rwa thirikari ya Tharaka Nithi na ũrĩa waheirwo ũthiũ mwerũ makĩũkomborithia muonjori ũmwe. Ikuwa hivyo, unajua sasa ni county government waliyeganga hivyo. Hii structure yote unaona huku sisi kitu tumefanya renovation tu ya small things. Mũndũ ũrĩa watwarire kĩrĩa nyamũ yabatiĩ kwarĩ cero, abatiĩ kwarĩ njera, tondũ nĩ mahĩtia manene mũno. O kũrĩa tutigĩte nĩkuo maica mangĩkorwo marĩ mega na matheru. Irima igũrũ wĩtuĩka nĩwo watwara asbestos kũu, ona act ĩyo ya gũtwara nĩ criminal. Mũruti wĩra ũyũ oigĩte asbestos ici ciarutirwo thengia wa mogwati marĩa ũkoragwo namo kũrĩ mũndũ na marĩa matũrigicĩirie, na thengia wa ũguo akoiga mũgũri angĩũka no mamwenderie. Ukitaka kununua there is no problem. Yeah. Tutapitia tu kwa wakubwa. After sasa kutupa hapo, hiyo sasa itakaa hivyo. Ni sasa kupatikana tractor. Kuchimbwe izikwe. Mũthenya ũrĩa ũramĩruta batiĩ kũheana warning andũ mehere area ĩyo, tondũ rũkũngũ rũu nĩ rũru rũgĩũka kũrĩ we rĩrĩa mararutania. Ũtei wa asbestos ndia-inĩ na ihumo cia maĩ ti ũndũ mũgeni kũringana na mũtaaramu wa marĩa matũrigicĩirie Profesa Karanja Njoroge. Ona nĩ cionekete mĩtitũ, ũngĩthiĩ haha ti kũraihu Ngong Road Forest nĩ kuonekire asbestos not too long ago. Hau irĩ o hau cihipĩtwo kwaura he tũĩ twauma hau twatonya rũĩ ta rũrũ twĩna ndigi cia asbestos. Mũndũ angĩhĩtia nyue kau nĩ arwara mĩrimũ ya cancer, tũtamenyaga kũrĩa yumaga ĩrauma maũndũ.